video camera. If you're interested in photographs of the event, please contact us afterwards and we'll be happy to share some of those. Okay. So let's get down to business. As we all know, torture and inhumane treatment are prohibited under international law, and there are no exceptions to this. Allegations of torture are a serious matter. Yet it's widely documented that the practice continues in all corners of the globe, and it's perhaps particularly chilling when used against those who voice dissent, political dissent in particular, but dissenting opinions, those who would dare to suggest that there is an alternative way for government or society to behave. So today's panel is going to focus on this critical problem, and we have three speakers who will be talking about different country situations, just to provide some excellent examples about how this works and where this is happening. So our first speaker today will be Ms. Ghada Al-Rayan. She's a human rights activist. She's a legal researcher who's been working in the MENA region, and particularly on Palestinian issues. And she will be talking about the use of torture in the occupied Palestinian territories. So we'll just start with you, Ghada, please. Thank you very much, and good afternoon, everyone. So first of all, I would like to let your imagination move a little bit. So imagine being held in inhuman conditions, including narrow windowless cells that are sometimes moldy and foul-smelling and are constantly lit with the artificial lighting that is painful to the eyes. Imagine being held in solitary confinement, completely cut off from your surroundings, exposure to extremes of heat and cold, as well as sleep deprivation in very abominable hygienic conditions. Among other things, the prison authorities do not allow you to shower, do not allow you to change your clothes or to brush your teeth. The food is intentionally very poor in quality and in quantity, and you lose weight while in custody. In the interrogation room, you are forced to sit bound to a chair without moving for hours and even days on end. Interrogators threaten you, including threats to harm your relatives, as well as shouting and employing violence against you. So only the imagination is very painful. So, but it's actually the reality of the Palestinian prisoners in the Israeli prisons in the occupied Palestine. So they are actually suffering under this combination of the inhuman detention conditions and the methods of interrogation used by the Israel Security Agency, or what we called ISA. But do you know that since 2001, not a single criminal investigation has been launched into a complaint against an ISA interrogator, despite hundreds of complaints being logged with the relevant authorities. To give you an overview, what I'm going to speak about, or about the agenda of today. So first of all, I will speak about the Israeli legal position on torture, and then I will give you an example about a center of interrogation, and then I will move on to the second part, and I will speak about the area of in West Bank and in Gaza as well. So first of all, okay. So, despite the absolute and irrevocable prohibition against torture, particularly in relation to Article 2 of the Convention Against Torture, which was ratified by Israel in 1991, Israel practices demonstrate a jarring reality that reflects the occupation's systematic confessions, the systematic adoption of torture as a semi-standard method of extracting confessions. The Israeli security forces continue to use the violation to the rights to physical safety and inherent dignity as a bargaining chip against Palestinians, utilizing the legal cover provided by the Israeli Supreme Court decision in 1999. And the court recognized that the Israeli Security Agency did in fact practice torture, and ruled that it could no longer use moderate physical pressure on suspects under interrogation. However, it allowed
the use of torture and physical pressure in the case of ticking bomb scenario, where security officials believe that a suspect is withholding information that could prevent an impending threat to civilian lives, as stated in Article 134 of the Israeli Penal Code of 1977. So the exception constitutes a grave legal loophole that legitimates the continuation of torture and cruel treatment by Shabak or by the Security Agency of Israel interrogators against individuals suspected of withholding information on militant operations, and provides interrogators with legal impunity for their actions. So the majority of the detainees are held on charges relating to activities in a political nature rather than of a militant nature. The use of refined language by the Israeli court in an attempt to downplay the severity of the practices carried out in interrogation rooms cannot conceal the use of torture by Shabak interrogators against Palestinians. So these techniques have been used since the beginning of the occupation, over time becoming standard operating procedure. And as a part of this, the Israeli occupation has continued to develop novel methods of psychological torture that are utilized alongside more traditional methods of physical pressure. I will give you an example about Al-Maskoubiya Interrogation Center, so which is it is actually located in Jerusalem, and it's an example of these centers which I spoke about, where the torture will be committed by Israel. And I would like to start with a video which was published by Adamir Association, because it will give you an overview about the situation, and it includes numbers and facts. We have a technical problem, but I'll try to find it. I think, yeah. Okay. I can just let it for later, maybe if it works again. In video, there is a lot of numbers which explain the situation inside this center, and there are a lot of numbers, and it presents the situation there that every just like 70% or 80% of the prisoners are suffering under torture. And in addition to, yeah, because it can cover a part. Yeah. Thank You can continue. I'll just. Yeah. And the video covers a lot of methods of torture, which is committed by Israel security agency, and in addition to the methods of torture and demeaning the detainees during their stay in the interrogation center. So Shabak interrogators use additional cruel methods of interrogation that were systematically used by interrogators before the Supreme Court decision of 1999. So I will sum up after that with recommendations, but before, let me tell you the part about the arbitrary arrests and torture by the Palestinian Authority and by Hamas. So both the Fatah-led Palestinian Authority in the West Bank and Hamas authorities in Gaza are arbitrarily arresting peaceful critics and opponents. From January 2018 through March 2019,
the Palestinian Authority admitted detaining more than 1,600 people based on their peaceful expression, while Hamas authorities arrested more than 1,000 during the March 2019 protests against its rule alone. So both the Fatah-dominated Palestinian Authority in the West Bank and the Islamic Resistance Movement, or what we call Hamas, in Gaza have in recent years carried out scores of arbitrary arrests for peaceful criticism of the authorities, particularly on social media, among independent journalists, on university campuses, and at demonstrations. So, as the Fatah-Hamas few dependent, despite attempts to at reconciliation. We have this one. Look inside Israel's. Muscovy is not there. Huh? We can do this one. Yeah, sure. Thanks. A look inside one of the most highly secured prisons in Israel, where prisoners considered the most dangerous are, let's say, incarcerated. And cameras are rarely allowed in. Matthias Inbar and Eli Ochenberg brings us the story. Forget all the cliches about the ordeal in prison, as depicted in TV series. Here, the idea of penal servitude is slightly different. Welcome to Shita, one of Israel's high-security prisons. Most convicts here serve a sentence exceeding 20 years. Some don't even know their release date and are locked up for decades. But for the prison warden, Avihai Ben Hamu, it is crucial to give these murderers and big shots of the Israeli mob some rays of hope. I'm not the one who decided to put them in this prison. This is why all the inmates are treated equally, whatever their record is. I believe it all starts with positive discipline. And to achieve this, the prison has set up classrooms. These inmates cannot read or write. Our cameras were able to capture this intimate moment of a convict thanking his warden. I wanted to thank you. I didn't want to come here and study. I didn't know how to read and write. I've been here for 3 years. I was sentenced to 20 years. But I feel like I made some progress. Their example of rehabilitation, this workshop produces packages for supermarkets. Here, the prisoners, who are no longer considered potentially harmful, earn a salary. I was considered a problematic inmate, but after 21 years in prison, I was given an opportunity. I work here and have attended anger management and self-control sessions. Let me tell you one thing. Here, there's no difference between the convicts. A mafia boss will have to look me in the eye and will have to respect him back, from small fry to the big whale. It's hard to reconcile security issues with privileged relations with the convicts. It's also hard to overlook the crimes committed by the prisoners. Mobsters like Zev Rosenstein or the Prime Minister Yitzhak Rabin's murderer, Yigal Amir. This is why I'm not afraid to bump into my former detainees. It has happened in the past. They greeted me and we shook hands. Israel is a small country, you know. Okay. So because we spoke about, or as you watched the video, so I will just let you have cases or example of the prisoners or a woman prisoner in Israeli prisons. One of them is Nisreen Hassan Abdullah. She's from Gaza and she's a mother of 7 children and has been in prison since 2015. She's not allowed to see her family since then, and she's not even allowed to have visits. The second example is Israel Ja'abis, and she's a very common person. She became a common person because of her situation. She was sentenced to 11 years, and she suffers from burns all over her body, as you can see. And she hasn't been treated adequately inside an Israeli prison. And I spoke about the Palestinian side, or in West Bank and in Gaza. So an example is in West Bank is Osama al-Nabrisi. He's an 38 years old man, and he's a former prisoner in Israel. He was for 12 years a prisoner in Israel, and after that he was detained by Palestinian Authority forces more than 15 times. And
I would like to end up with some recommendations. First of all, I think it's very important to, or I will emphasize the need for international accountability for those who are involved in acts of torture. In addition, it's important to establish an effective protection system that guarantees the detainees' right to disclose the details of their experience without any threats against their right to freedom and physical well-being. And finally, I would like to say that so after the Palestinian Authority have joined the Convention Against Torture, I would call to introduce changes to the penal code currently in force in Palestine in accordance with the convention, with the aim of holding Israeli war criminals accountable for crimes of torture under state jurisdiction, as stated Article 5 of the Convention Against Torture. Thank you very much. Thank you, Ghada. I think it's so important that you've highlighted a couple of really important things. One, that although torture is not permitted, and yet Israeli law has created an exception that does specifically allow for torture to be legal under domestic law, creating a large impunity gap. And also it's important that you've highlighted that it's not just the Israeli forces, although that's what we often hear the most about, but Fatah and Hamas have also cracked down on political dissent, and this is just an egregious problem, regardless of who's doing it in the occupied Palestinian territories. So thank you for that, Ghada. Next we have Ahmad Qureshi. He's a noted researcher and writer who's worked extensively across the Middle East, and today he's going to be talking to us about torture in Iraq. Ahmed? Right, so torture is now a multi-million-dollar industry. Some say it's a multi-billion-dollar industry. And speaking against this industry, of course, severely reduces your chances of being employed in the future gainfully. So thank you once again, Mr. Chair, for that opportunity. I'm a journalist, basically, and I've, in the 1990s and early 2000s, zigzagged the borders of the Middle East. And as journalists, we face a high risk and high chance of getting into situations where we face torture. And I personally came close on a couple of occasions while traveling from one country to another, came close to situations where I could have been detained, and unless, of course, you're working for a very, very well-known news organizations, the chances of you being hauled in by some suspecting immigration officer at the border who's actually, in reality, an intelligence officer who just simply say, well, okay, so you're carrying this passport, you say you're a journalist, but tell us truly who you're working for, because it's a game of mirrors in this very interesting region that is the Middle East. So it's something that as journalists, we've always researched and thought about the situation or the reports about the use of torture in the countries and regions where we visited. Additionally, just to come back to Iraq, I've been also working on another conflict here, two other conflict areas. One is Afghanistan, and the other one is Kashmir. And actually, it is in Kashmir that we've discovered recently something that we are thinking of applying to Iraq, which is, it's been almost 2 decades now on the conflict, on the invasion of Iraq. And so far, all the work by human rights defenders and activists and organizations on the situation in Iraq, the human rights situation in Iraq, has been done by people who are not indigenous Iraqis. Of course, you have many, many Iraqi activists who are working with international activists. But the fact is that in almost 20 years now, almost 2 decades now on the conflict, you don't have indigenous effort right now inside Iraq. This is amazing because, as I'm going to explain to you right now in my presentation, Iraq is a unique case when it comes to definitely the use of torture, a class of its own. So in Kashmir, for example, we managed after 70 years
to have young men and women who are indigenous, who came together, probably supported by their compatriots who are abroad, funded them, and they came together to produce the first ever 700-page, well-documented report on the situation of human rights in their territory. And that one action by indigenous people, although Human Rights Watch, Amnesty International, and others did a lot of good work over the years in Kashmir, but just by virtue of having locals come up and do their own work and know their country better than anyone else, their territory, what happened is that the UN, for the first time in like half a century, took note. And now Kashmir had a UN Kashmir report by the Office of the High Commissioner last year, and it's going to have another one this year. So by having indigenous local people do the much of the legwork on documenting human rights abuses really gives credence and stops others from accusing whoever's doing that work, being accused of being politicized. So this is one area that a lot of us are looking at when it comes to Iraq. In Iraq, so far, despite everything that has happened, we don't have indigenous people, and many reasons for that. The situation is not conducive, the government does not cooperate, you have militias. So we'll discuss all of that. Let me just begin with, if I just move on to the second slide. First of all, let me just tell you that Iraq is in a class of its own. Why do I say that? When it comes to torture, torture in Iraq probably changed the course of how we look at institutionalized torture in conflict, period. It's a different thing. While the modern history of torture is replete with horrific examples where perpetrators came from both developing and developed societies, Iraq stands out as a place where everything bad that happens in war came to be concentrated. Torture, militias, abuse of religion, impunity, and sadism. It is like the collective torture industry came to practice its art in this one place. And this is really very key, because before Iraq, before 2003, obviously torture had become an industry. Many countries developed this discipline, and there were private companies working in this area. But in Iraq, private contractors, several governments and countries, private militias, neighboring countries, everybody came together. The collective memory of us, the humankind, during the Cold War, the tools that were developed, the ideas on how torture should be conducted, all of it were just brought together into Iraq, because Iraq was considered to be the toughest, was supposed to be the toughest war, the most difficult case, and there were supposed to be weapons of mass destruction and so forth. So Iraq is really definitely in a class of its own. So, and when I say that it's like the collective torture industry came to practice its art in this one place, this is not an exaggeration. Professional soldiers, mercenaries, religious bigots, political novices, and those interested in new political experimentations came together in Iraq post-2003. And those of us, the journalists who were there in Baghdad in the early days, 2003 and 2004, there was as you know, the government was disbanded, obviously, but not only the government, the bureaucracy was disbanded, the military, the armed forces were disbanded. So this is a tremendously unique case where you had a very thriving country with a thriving civil society, with a thriving history, almost nearly 60 or 70 years before this war, parliament, politics, yes, coups and violence and many things. But it was and a very professional armed forces. In fact, the Iraqi army was one of those few armies in the region that did really very well during the several Arab-Israeli wars. So when all of that was disbanded with just, one signature, with a single signature, and we saw that, firsthand, many of us who were there, the whole country, everything was simply collapsed. So this is
and we saw these political experimentations, and it was really very messy. And that is one key reason why the torture industry really emerged in Iraq. So I just move on, and no, I'll continue with this, Ghada. This picture, of course, I'm sure all of you are aware of. This became the face of torture in Iraq, and I was surprised to later learn that this picture, although it was leaked, but later on goes to the credit of the lots of bad things go to the credit of the U.S. military and the U.S. government, but it goes to the credit of the investigators in the U.S. government who later on owned up to this picture and made this picture part of the official archive of the U.S. government. And right now it is part of the official archive of the U.S. government. So one good thing that came out of the tranche of pictures and videos that came out with this picture is that the U.S. military, of course, everybody came to know that it indulged in massive abuse, but later on, this massive abuse was acknowledged, although much later, and intense collective and corrective measures were taken, including ownership of what happened and intensive investigations to identify what went wrong. But this level, and this is key, this level of scrutiny, the level that was introduced by the U.S. government, and I'm not judging intentions, whether that level of scrutiny, the investigations that the U.S. government conducted was just to face up to the pressures by the international and the American media, or was it really a genuine effort to really look into what happened? But whatever they did, I wish, a lot of the human rights activists wish that this level of scrutiny actually also shifted to the Iraqi government, the new Iraqi government, and the Iraqi security forces, which were supposed to conduct a similar level of scrutiny of investigations. But that unfortunately did not happen. It's surprising. After this level of scrutiny never shifted to the new Iraqi government and the armed forces, even after the role of foreign forces in torture and prisoner abuse was severely curtailed, and it was curtailed to a great extent. We saw the coalition forces in Iraq restrain their troops from putting themselves in situations where they could get involved in the use of torture. But the surprising thing is Iraqi armed forces and allied militias in Iraq, which were allied with the international forces, continued some of the worst practices with complete impunity. The new rulers in Iraq after 2003 were completely, not only that, I mean, this is really funny. The new governments in Iraq, although working with the international coalition, although working with the United States, with the European, with the NATO member countries, the new rulers of Iraq were completely oblivious to their responsibilities of Iraq as a signatory to the Convention Against Torture and other international obligations. So the rulers of Iraq were completely ignorant of their responsibilities as leaders of Iraq in terms of international commitments to stop torture and prisoner abuse, and this led to some really very embarrassing situations for the Iraqi government. Some happened right here within these walls. So we've had, for example, delegations from the government of Iraq come here. Let me just give you one example. In 2015, in the year 2015, there was a meeting here, the 9th session of the UN Committee on Enforced Disappearances, September 2015. One of the co-organizers of today's event, the Geneva International Center for Justice, GICJ, participated in the review of Iraq at that time. The funny thing is, Iraq was supposed to, and many NGOs came up, of course, with evidences of how Iraqi armed forces and the allied militias are using torture in Iraq, tremendous evidence. Everybody was expecting Iraq to offer explanations. Surprisingly, the Iraqi delegation comes up with a dossier on what the previous government of Saddam Hussein before 2000, and this is 2015. So the Iraqi government comes here with a dossier on what happened in Iraq before the year 2003, under the former government of Saddam Hussein. And everybody was looking left and right like, I mean, we know what happened before 2003. The world is sick and tired discussing what happened. We want to know what you're doing.
and they had no clue. I mean, so it was really very embarrassing to see Iraqi government officials completely unaware, despite the fact that Iraqi government officials worked with the U.S. military and the international coalition when the international coalition was investigating what happened at Abu Ghraib and other places. So I'll be just very quick. I think I have a short video. We choose about 3 minutes. Do you think we have time to show it? Okay, we'll leave it. We'll leave it. Lots of videos are available, and I wanted to show you some of that stuff, but it's available, and I'm sure most of you are aware of that. I just want to move on very quickly with one more thing, very quickly. Torture is so much prevalent in Iraq right now. You'll be surprised that just a couple of months ago, just a month ago actually, in June, there was a viral video of Pakistani pilgrims who came from Pakistan to Iraq to visit holy sites in Iraq, the Shia holy sites in Iraq. And at the Baghdad International Airport, this video went viral of them being severely beaten up. And they were like middle-aged men who were punched and kicked, and they were bleeding profusely. And so that video went viral. It created a small diplomatic crisis, and then the Iraqi government intervened, compensated the people who were beaten up. Turned out that many of the militias that are involved in the use of torture in Iraq, the Iraqi government tried to sort of integrate them into the system, so put them in charge, made them in charge of the security at Iraq airport. So when a couple of passengers made a complaint about the situation of the airport or non-provision of fresh water or something like that, the members of the airport security basically had no training on how to deal with somebody who's complaining, so they simply went to beat them up. And this resulted in a discussion in Iraqi media on how we need to sort of find ways to restrain these members of the militias who can do this to international travelers if they're given the charge of the security at the airport. Imagine what they're doing in the rest of the country, and the situation in the rest of the country is I can't cover it really. I mean, you have Mosul, you have the city of Mosul. You have the city of Fallujah. You have everything is well documented about what happened. So I'll just quickly conclude now, just by saying that Iraq represents a very unique case when it comes to the use of torture. This is the place where the best practices of the torture industry in the world were experimented with. Unfortunately, 17, 18 years after the conflict, we do not yet have indigenous Iraqi human rights defenders able to investigate what happened in their country. Why? Because the government does not cooperate with them. So the government of Iraq really needs to do something about that. And I am one of those pessimists who really feel that there will be complete impunity in Iraq. There will be no accountability for what happened or what happens even now in Iraq until we see indigenous Iraqi human rights defenders allowed. And there are plenty of them, very brave people who are working with international organizations. But until the Iraqi government recognizes the role and allows them to do their work, unfortunately, the impunity will continue in Iraq. Thank you, Chris. Thank you, Ahmed. You describe Iraq as a unique case, and I certainly hope that it remains such a unique case and that there are no other examples like this that ever happen in the future. I think that it's also important how you've described part of this, what happened here as formerly a professional, Army professional security services in the country who did not behave this way, being completely eliminated through the occupation, and then not reestablished by the new government, and resulting in militias and people who really are not trained to deal with any of these sorts of issues now perpetrating these kinds of crimes. Thank you very much again, Ahmed. Next we have Mr. Hani Al-Aswadi. He's the president of an NGO called Center of My Right, Supporting Rights and Freedoms. His work focuses on monitoring and reporting on human rights violations in Yemen. And so he's going to talk to us today about the situation in Yemen, especially regarding prisons
and also a bit about the Stockholm Agreement and detainees. Hani? Thank you very much. I prefer speaking in Arabic. جرائم التعذيب كانت في اليمن دائما متواجدة منذ عهد النظام السابق حتى قبل النظام الحالي، ولكن مع سيطرة ميليشيات في العاصمة صنعاء زادت وتيرة عمليات جرائم التعذيب. نستطيع أن نقول الآن إنها بدل ما كانت الاستثناء أصبحت الآن القاعدة في كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. نحن نعرف أنه كل أطراف الصراع المسلح حاليا في اليمن ترتكب أعمال التعذيب، وإن كانت نسبة الميليشيات في الشمال في صنعاء هي النسبة الأكبر، إلا أن أيضا الانتهاكات التي ممكن أن نقول أنها تمارس في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أيضا تبعث لنا مؤشر خطير عن مدى ارتكاب جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ومدى انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق. صحيح أن هناك بعض الأطراف الأخرى أيضا ترتكب جرائم التعذيب. لدينا في اليمن تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية أيضا ترتكب هذه الجرائم، ولكن نظل أن يجب أن نرسل رسالة إلى الحكومة الشرعية أنه يجب وقف هذه الانتهاكات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة أنها حكومة شرعية كما هو واضح وباعتراف دولي. في تعز في الفترة الأخيرة أيضا برز صراع بين جماعتين مسلحتين دينيتين، بين الإخوان المسلمون وبين السلفيين، نتجت عنه أعمال اعتقال وتعذيب كبيرة. استمعت كثير هنا من الزملاء كنا نعتقد أن التعذيب في السجون الإسرائيلية ثم في العراق أبو غريب وغيرها من السجون العراقية هي الأفظع جسامة، ولكن عندما رأينا أيضا في الحالة اليمنية هناك جسامة فظيعة لأعمال التعذيب، منهجية، أصبح التعذيب منهجية تمارسها الأطراف خاصة الميليشيات. أعتقد أن ميليشيات خاصة في الشمال تحاول إخضاع السكان، خاصة أنها جاءت بانقلاب فتحاول إخضاع السكان من خلال التعذيب. تعتبر أيضا جرائم التعذيب في اليمن مقدمة لممارسة جرائم أخرى مثل جرائم الإتجار بالبشر، أيضا إرغام الغير على ممارسة الدعارة، خاصة عندما تكون الضحية من النساء يتم التعذيب لإرغامهن على القيام بهذه الجرائم. أيضا هناك تعذيب لممارسة جرائم أخرى مثل جريمة التجنيد الأطفال، خاصة يتم التعذيب أحيانا أولياء الأمور ويتم الأطفال، أو يتم تعذيب الأطفال ذاتهم للانخراط في القوات المقاتلة. عادة نستطيع القول أن جميع جرائم التعذيب في اليمن تبدأ بالاعتقالات التعسفية وإخفاءات قسرية وكذلك بالاختطاف. بالطبع في كثير من الحالات التي تم رصدها والتي تم السماع إليها والتي تم التعرف عليها لا يسمح لضحايا التعذيب أثناء احتجازهم بالاتصال بالعالم الخارجي أو بالاتصال بالأهل والأقارب أو أي جهة حقوقية. تقريبا أكثر من 95% من الحالات لم يتم عرضها على أي جهة قضائية. لا يتمكن معظم أهالي الضحايا من الحصول على معلومات عن مصير ذويهم المحتجزين، لا يستطيعون معرفة أين هم، أماكن احتجازهم. الغالبية الآن في معتقلات سرية، خصوصا مع استمرار نقل هذه الضحايا كما تبين لاحقا. عندما يتم الإفراج عن ضحية نادرا يتبين أنه يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى، من سجن إلى آخر، ويتم توزيعهم في ذلك. أعتقد أنه من الصعب علينا حاليا أن احنا نحدد رقم عن عدد المعذبين، عن عدد المعتقلين في اليمن. ممكن أن نقوم بذلك عقب الحرب، لكن في ظل الوضع الحالي أعتقد أنه من الصعب. يجب أن نقوم ونستمع إلى كثير من الحالات لاستكمال عدد كبير من الملفات لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب. على كل حال يمكننا القول أنه ممكن تمكنا من رصد 18,000 حالة منذ عام 2015 إلى 2000 من 2015 إلى 2018 إلى نهاية العام المنصرم. تمكنت المنظمات الحقوقية إجمالا من رصد 18 حالة، وتعرضت
حسب ما تم رصده فقط 1000 حالة على الأقل للتعذيب. ممكن أيضا نستطيع القول أنه تم رصد 100 حالة توفت تحت التعذيب. الرقم مهول كبير. جرائم التعذيب أصبحت منهجية كما أسلفت في اليمن. هذا أؤكد أنه هذا ما تمكن الفرق الحقوقية والراصدين من رصده، ولكن الرقم يظل مرشح للارتفاع بصورة كبيرة ولا نستطيع رصده الآن، وخاصة مع استمرار الحرب في اليمن، أيضا مع عدم إمكانية الرصد في المناطق الشمالية السيطرة على الميليشيات. في المناطق الجنوبية والسيطرة على الشرقية ممكن نسبيا، لا يمكن يعني بصورة مطلقة، ولكن في المناطق الشمالية تم إقفال جميع المنظمات الحقوقية تقريبا، مكاتب أغلقت جميع المنظمات الحقوقية مكاتبها ما عدا المنظمات القليلة التي ممكن أن تنسجم مع السياسة الحوثية في هذا المجال. هناك أيضا صعوبات أخرى تواجهنا عندما نرصد قضايا التعذيب في اليمن، خاصة عندما تكون الضحية من النساء. صعوبة الوصول للضحايا التعذيب تنطلق رفض أهالي بعض الضحايا الحديث عن هذه أسباب كثيرة تمنعهم من الحديث. أحيانا الخوف من عمليات انتقام تتم على الضحايا أو تتم على أهاليهم المتحدثين أنفسهم. هذا يتم كثير في اليمن. أيضا هناك تعمد الميليشيات التعذيب أحيانا في مناطق حساسة وفي الأعضاء التناسلية، مع وجود العيب الاجتماعي أو العار الاجتماعي في اليمن، تمنع الضحايا من الحديث عن العذيب وتمنع أهاليهم أيضا. نحن نعرف أن اليمن ما زال مجتمع ذكوري ينظر في كثير من قضايا المرأة بدونية. عندما تتعرض المرأة إلى تعذيب لا تستطيع الحديث، تتحول في مجتمع ذكوري إلى جاني رغم أنها ضحية. هذه مشكلة كبيرة في اليمن. أعتقد أن أيضا تعذيب النساء والتحرش بهن يتم بصورة كبيرة في اليمن. في اليمن نستطيع القول أن تعذيب النساء أصبح لإرغامهن على ليس فقط الاعتراف بأشياء لم يتم القيام بها، ولكن أيضا لإرغامهن على ممارسة الدعارة. أصبحت هذه جريمة في اليمن. أعتقد أننا لابد أن نستكمل الملفات بصددها، وإن كان هناك صعوبة لعدم إفلات المجرمين من العقاب. قانون العقوبات اليمني طبعا يشدد العقاب على من استغل منصبه في احتجاز الضحية عندما يرتكب جرائم تعذيب. أيضا اليمن موقعة منذ وقت سابق على اتفاقية مناهضة التعذيب، بالرغم من أنه في عام 2012 كان المفترض باليمن أن تقدم تقريرها إلى خبراء لجنة مناهضة التعذيب. حضر الوفد الحكومي، كان هناك استعراض دوري شامل UPR وتم الاستعراض، ولكن لم يحضروا في أمام الخبراء المختصين في مناهضة التعذيب. كان هناك فقط تقارير للNGOs ناقشتها لجنة مناهضة التعذيب، ومنذ ذاك الحين لم يقدم اليمن أي تقرير حول مناهضة التعذيب. لعل المبرر كما يقال أن استمرار الحرب، ولكن كان يجب على الحكومة الشرعية على الأقل وهي تقول أنها حكومة شرعية أن تقدم تقرير في هذا المجال. أعتقد هناك أساليب متعددة متنوعة لمناهضة التعذيب في اليمن، أبرزها حسب إفادة كثير من الضحايا أو ذويهم، وهو عدد بالنسبة المفرج عنهم بعد ضحايا التعذيب واللي تحدثوهم عدد قليل، ولكن حسب إفادة معظمهم نستطيع، أو حسب الشهود أو حسب التقارير الطبية التي ممكن تحصلنا عليها من قبلهم، نستطيع أن نقول أن الضرب المبرح بالأيدي وعقاب البنادق واستخدام أدوات خشبية أيضا بالضرب أو حادة، والحرق بالنار، الصعق بالكهرباء، صب الماء الحار على جسد الضحية ما ينتج إصابات مختلفة في جسمه، منع الضحايا من المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على الدواء اللازم. أيضا تم جلد كثير من النساء تحت مبرر تهمة البغاء أو الزنا، وتم اغتصابهن أيضا. بحسب شهادات كثير من أهل الضحايا أيضا تم عن الضحايا الذين تم الإفراج عنهم،
بأن كان يتم تعليق الضحايا من خلال أقدامهم إلى السقف ولمدة تتجاوز أحيانا في اليوم 18 ساعة. أيضا يتم ربط أعضائهم التناسلية. أعتقد هناك فظاعة كبيرة تتم في التعذيب في اليمن. أسباب متعددة كانت تتم للتعذيب. أولا ممكن يتم التعذيب ليقوم الضحية بالاعتراف بجرائم، منها مثلا تمزيق صور زعيم جماعة الحوثيين أو الاعتراف بالتعاون مع الجهات المضادة لهذه الجماعة أو تلك. أيضا هناك العديد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والراصدين أيضا احتجزتهم الميليشيات تحت مبررات واهية. نتذكر حقوقية معروفة في اليمن أوفى النعامي تعمل في إحدى المنظمات الحقوقية. أعتقد أنها كانت التهمة الموجهة لها واهية اللي هي الترويج للسلام. اليمن تعيش الآن وقت حرب، وبالتالي الميليشيات اعتقلت هذه الناشطة ووجهت لها تهمة الترويج للسلام. أصبح الترويج للسلام تهمة تستحق التعذيب والاعتقال. أعتقد أن هناك أيضا بعض الشهود أفادوا أنه يتم التمثيل بجثث الضحايا عذب وفاتهم تحت التعذيب. بالنسبة للضحايا النساء، بالإضافة إلى الوسائل والأسباب السابقة، هناك أيضا وسائل أخرى متعلقة والقاصرين أيضا تتعلق بالاغتصاب لإرغام الضحايا على القيام بأشياء معينة. منذ مطلع العام الجاري راقبنا في مركز حقي الانتهاكات التي تقع خاصة على النساء. رصدنا اختفاء عشرات النساء في صنعاء واعتقالهم تعسفيا من منازلهم. تعرض معظمهن للتعذيب. وردتنا بلاغات ومعلومات كثيرة تفيد بقيام الزينبيات، وهي ميليشيا الزينبيات ميليشيا نسائية ابتكرتها ميليشيات الحوثي. تقوم هذه الميليشيات بالإرشاد ومداهمة منازل الضحايا والاستيلاء على مشغولاتهن الذهبية على الأموال تحت مبرر جريمة البغاء. للتوضيح أكثر، ميليشيات الزينبيات أو كما تسمى مجموعة الزينبيات هي ميليشيات مسلحة تقوم بالإرشاد ومداهمة منزل الضحايا، تحريز كافة وتقوم مهمتها الرئيسية تتعلق باعتقال الناشطات النساء، فض المظاهرات، بالإضافة إلى مهام أخرى كالتجسس ورصد الآراء وملاحقة الناشطات. وأيضا يتم الحضور جلسات النساء النسوية للاستماع ورفع التقارير حول من ممكن أن تكون لها توجه مع الأطراف الأخرى. أفادت أيضا المعلومات التي حصلنا عليها أنه يتم حجز الضحايا في إدارة البحث الجنائي أحيانا، ولكن يتم نقلهن عقب ذلك إلى سجون سرية. نحن نتحدث فقط الآن عن احتجاز النساء وتعذيب النساء في هذه النقطة. هناك العميد السلطان زابن الذي يعرف بأبو صقر في اليمن، هو مدير إدارة البحث الجنائي. ممكن نقول أنه لديه عدد كبير من المعتقلات السرية، هي على أشكال منازل أو شقق أو بدرومات تحت الأرض، يتم احتجاز النساء فيهن. وأيضا يتم ليس فقط احتجاز النساء، للتوضيح أكثر، ليس احتجاز النساء التي لديهن نشاط سياسي أو حقوقي أو اجتماعي، أيضا نساء عاديات يتم استخدامهن للقيام بأعمال الدعارة من قبل المدعو أبو صقر الذي هو مدير البحث الجنائي في صنعاء. نستطيع دقيقة. نحن حضرنا في اجتماع اتفاقات السويد، اتفاقات ستوكهولم كما تم، كان أحد الملفات الستة المعروضة اللي هو ملف تبادل الأسرى، ثم أدرج المعتقلين فيه على أساس أن الحوثيين اعتبروا أن المعتقلين هم رهائن وهم أسرى، فكان لابد من التعامل مع الملف بشكل كامل، أسرى ومعتقلين. الأسرى المتواجدين لدى قوات التحالف ولدى الحكومة مقابل المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الحوثي من منازلهم أو من الشوارع أو اختطفتهم.
كان هناك تلكؤ شديد في هذا الملف، لم يتم التبادل. كان الجميع يتوقع أنه بعد أسبوعين سنشهد عملية تبادل من هذا الاتفاق. مر حتى الآن ما يزيد عن 6 أشهر. هناك تلكؤ كبير في تنفيذ هذا الاتفاق. أعتقد أن هناك خوف من خروج هؤلاء لأنهم ممكن يتحدثوا عن جرائم تعذيب مورست ضدهم. هذا أحد الأسباب، هو قد لا يكون السبب الوحيد ولكنه أحد أبرز الأسباب الموجودة في هذا الملف. تقريبا أيضا هناك حالات أخرى رصدناها تتحدث عن قيام بعض من تمكنوا من الخروج من الأماكن التي تسيطر على الميليشيات إلى أماكن أخرى. بعض من تعرضوا للتعذيب أو ذويهم تحدثوا عن أنه يتم أخذ تعهدات خطية عن عدم قيام المعذبين بتقديم أي بلاغات أو التحدث للإعلام أو ما شابه. وبالتالي هذه أحد الأسباب المعوقة أيضا في عملية الرصد لهذا المجال. أعتقد أن السيد الرئيس يتحدث عن انتهاء الوقت. شكرا لكم. والقضايا كان لدينا قضايا كثيرة نريد أن نعرضها ولكن الوقت لا يتسع لكل ذلك. كان هناك في حالات أيضا نريد أن نعرضها ولكن الوقت لا يتسع. شكرا. Thank you. Thank you very much, Hani. You've highlighted a number of really important aspects about torture from the Yemeni example. I think a couple that are really worth highlighting are the gendered aspects of torture that you've highlighted, both in the way the treatment of torture victims is different depending upon whether they're men or women sometimes, and also أو نساء. والنساء استهداف النساء بصورة خاصة من قبل المجموعات بعينها. جانب آخر لما تحدثت عنه هو التعذيب الذي يمارس ليس فقط من هو يعارض أو ينشق عما تمثله أو تدافع عنه الحكومة، ولكن البعض لأنهم يرصدون أو يوثقون الوضع فهم يعتبرون من المعارضين ويتعرضون لنفس ما تعرض له الآخرين. شكرا لكل المتحدثين الذي قدموا مجموعة كبيرة من الأمثلة حول كيفية استخدام التعذيب في الشرق الأوسط والجوانب المختلفة الذي يأخذها عبر الوقت. أعتقد أننا لدينا ربما سؤال أو سؤالين وقت لذلك. أود أن أتأكد من أن هناك فرصة لوجود رد. إذا كان هناك سؤال سريع لدينا 5 دقائق تقريبا ويمكن أن نستمع للمتحدثين. تفضل. إلا لك أن تعرف نفسك. أود أن أتقدم بتعقيب أمل أنه سيكون إيجابيا. للأسف التعذيب موجود في مختلف أنحاء العالم ما أن يكون هناك نزاع. إذن وضع 50 شخصا على المنصة يشكون مما يتعرض له مواطني دولهم لما يحدث لهم، هذا لن يحقق أي نتيجة والتاريخ دلل على ذلك. ربما هناك طريقة أخرى وربما أرجو أن ترى ذلك مداخلة إيجابية. كضابط وكعسكري سابق ولم أتعرض للتعذيب ولكن لدي فكرة طيبة عما يحدث. لماذا يمارس التعذيب؟ هو أساسا للحصول على المعلومات. السؤال التالي: هل هذه المعلومات لها قيمة؟ السؤال الثالث: هل يتم التصرف على أساس هذه المعلومات؟ وما هو الهدف من ذلك؟ في الولايات المتحدة بعد أبو غريب كان هناك تحقيق كبير حول هذه القضية بالتحديد، وإذا كان أعضاء المنصة أن يحققوا في هذا الأمر في تقنيات ممارسة التعذيب أكثر من مجرد تقنيات التعذيب في الولايات المتحدة فربما سنصل إلى شيء ما. وهذا ربما يسيل سؤال أكبر: يمكن أن نرصد ونوثق عمليات التعذيب لما يحدث في العالم ونعرف ما يحدث، ولكن ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن للمنظمات غير الحكومية أو يمكن للمواطنين
الخاصين أن يقوموا به من خلال خبراتكم في الدول التي تحدثتم عنها؟ هل يمكن إحداث أثر إيجابي في درء ما يحدث أو مواجهته؟ تفضلي. كمنظمة غير حكومية ليس لدينا سلطة سياسية وليس لدينا تأثير على القرار، ولكن يمكن أن نوثق ونظهر للعالم ما يحدث، ولكن لا يمكن أن نمنع التعذيب. حتى لو تحدثنا طوال اليوم عن التعذيب وعن حالات التعذيب والمشاكل العالمية، فلا يمكن أن نمنع حدوث هذه المشاكل. هذا أمر يرتبط بالقرارات السياسية بالأحرى. سريعا أعتقد أن هذه نقطة هامة للغاية، لأن العراق كانت من الأمثلة الكبيرة حيث أن كل تقنيات التعذيب التي طورتها الدول في الحرب الباردة مورست. إذن هذا مثال مكثف لممارسة التعذيب والتحقيق الذي تم في كيفية حدوث ذلك وكيف تم ذلك عبر الهرمية في الأوامر. التحقيق يستحق النظر بالتأكيد، وأنت على حق، لأن الكثيرين منهم لم يدرسوا ذلك بالتفصيل، لأنه ما حدث كان غير قانوني. ولكن كيفية تحقيق الجيش الأمريكي في كيفية وقف ذلك، ولماذا يتم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب بغض النظر عن الجانب الجنائي، يستحق النظر، لأن هذا قد يساعد دول أخرى ألا تنهي تماما ممارسة التعذيب، لأنه لابد من استخراج المعلومات من المجرمين ربما. ولكن لتغيير عاسف للمقاطعة، النقطة الأساسية هي أن التعذيب يمكن إثبات أنه لا يفضي إلى نتيجة إيجابية أو يؤتي بأي نتيجة في هذا الصدد، وسيما من خلال تجربتك ما قمت به من التوثيق في اليمن. هل هذا يساعد؟ بالإضافة إلى ما قمنا فيه في اليمن، بالطبع التوثيق ما نقوم به ممكن أن يساعد في عدم إفلات مرتكبي الجريمة، إفلاتهم من العقاب. ولكن في الوقت الحالي لا يمكن أن نعمل شيء في ظروف الحرب القائمة في اليمن. لا يمكن. هناك الأمم المتحدة تقود عملية سياسية نخشى أنها تضمن إفلات المجرمين هذه الجرائم أو إفلاتهم من العقاب في ظل هذه العملية السياسية. في ملف المعتقلين والأسرى كان المفترض أن يكون هذا الملف حقوقي إنساني بحت، أن يتولى الصليب الأحمر ذلك، ولكن دخول الأمم المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة في هذا الملف، هنا نستطيع أن نقول أن تم تسييس هذا الملف، وهنا سيكون قد يكون هناك إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب. أيضا شيء آخر، التعذيب في اليمن لا يتم فقط أيضا من أجل الحصول على الاعترافات أو بشيء معين، بل يتم كمقدمة كما أشرت لقيام جرائم أخرى كإرغام الغير على ممارسة الدعارة أو تجنيد الأطفال. أعتقد أن الموضوع تطور في اليمن ووصل وخرج التعذيب عن مساره المعتاد في العالم، اللي هو الحصول على المعلومات، أصبح أيضا للإرغام على ممارسة جرائم أخرى. أعتقد تسييس هذا الملف في اليمن تحديدا من قبل الأمم المتحدة يضره. كان يجب أن يتم إسناد هذا الملف إنسانيا للصليب الأحمر، لغيره من المنظمات المهتمة في الإفراج عن المعتقلين والأسرى، ولكن تسييسه من قبل المبعوث الأممي. والمبعوث الأممي في النهاية هو مبعوث سياسي يسعى لوجود اتفاق سياسي بين الأطراف، وأعتقد أنه في حالة وجود اتفاق سياسي نخشى أن يكون هناك إفلات من العقاب. شكرا مرة أخرى. أود أن أشكر المتحدثين اليوم. أود أن أشكركم جميعكم لحضوركم اليوم، وأرجو أن تنضموا إلينا لتناول بعض المرتبات خارج القاعة وللاستمرار في النقاش. شكرا.